ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಇದೇ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಾಗುತ್ತಾ ಬಯಾಲಜಿ ಇಲ್ವಾ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ PCMB. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಟ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಅ zoology master teacher, I do mix up some chapters, okay, like some zoology, some botany. So please let me know if I'm audible and visible. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, otherwise I'll be taking class and then voice won't come. 1 second students. ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗನೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಆಸಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಬೇಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕಂಜೂಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಂಜೈ ಅಪ್ ಟು ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ you will be able to understand, because NCERT line by lines I will be teaching you, and at the same time I will draw and teach you few diagrams, okay. So yes students, I hope I am going to start. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಅಂಡರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಡೈನೋಫ್ಲಜೆಲೇಟ್ಸ್, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್, protozoans. Under protozoans we have amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? we know that these people do not have proper boundaries. What do I mean by proper boundaries? Now you know there's a friend in your home who directly runs into your bedroom. That means you don't like it, but then this friend does not have boundaries. Andre they do not know manners andre okay, bedroom ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, if I am coming I have to sit in the hall. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ you're my best friend, so I'm going to be with you, wherever you go I'll be with you. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there are some people who behave like plants, there are some people who behave like fungi, there are some people who behave like animals in their kingdom. So that is why I told you these people do not have boundaries, okay. Yes Uday, I did have food. Did you also have food? So that is what here they mean by kingdom protista. Now talking about fungi, students, fungi one bit, they grow in places where there is extreme moisture, okay. Oh sorry. Okay, wherever the place is moist and damp places, okay, damp. In moist and damp places these fungi will grow. That means, have you noticed, if you are going to gym, okay, if you are a person who goes to gym, please understand, okay. yes, if you are going to gym, please understand that ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಕಮ್ ಹೋಮ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್, ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ನೀವು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. And let's say you come home and you do not take bath, you are like, oh it's okay, I am very tired, I want to sleep. ನಿಮಗೊಂದು ಫಂಗಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Our Gopika Ma'am is only for English students. Okay, so look here, it grows in moist and damp places, and students, it's almost found everywhere, okay. It's like a cosmopolitan, that means it's found almost everywhere, okay. Found almost everywhere. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾವು ಫಂಜೈ is a problematic fellow. Now example ನೋಡಿ, let's say you bought bread, okay, last ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ you forgot to eat, okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. when she is cleaning, she would have seen this bread. What she would have noticed on the bread? She would have noticed that there are some brown or black color spots on the bread. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, okay, when you were taking hittings from your mother. So this is bread. So on this bread you will start noticing that, now I have to color the bread to show you that black dots, okay. So this is the bread. No, this here we'll put.
Okay, so on this bread you will start seeing first some black dots. Okay, itara black dots you will start seeing. After some time, students, after some time you will start seeing that there are some, like this cotton kind of growth. Okay, like this cotton kind of growth is there on the bread. So actually adenado fungi. Okay, actually adenado fungi. Got it? Yes. Got it? Yes. This is fungi. Okay, fungi, some people tell. So, see, bread mold. Okay, bread mold, it is rhizopus and toadstool is like your mushrooms, but they are not the one that you consume. And here, rich in vitamin B is your mushroom. These are all your fungi. Okay, this same fungi causes wheat rust. Wheat rust andre eno? Wheat ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್, ರಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐರನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರ ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಟ್ ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಕ್ಸೀನಿಯಾ. ಓಕೆ, and white spots on mustard leaf, okay, is also caused by fungi. So this is just introduction of it. We are actually going to get to the real place. Okay, yes, okay. Okay, so fungi structure, one of the most important things that you need to know is the structure of fungi. Fungi, ಇವಗ ನಾನು ಒಂದು microscope, okay, if I am using microscope and zooming on fungi and seeing how will the structure of fungi look like, adu tumba important. Okay, so fungi structure, students, fungi is made up of a long slender, okay, long slender structure, and this long and slender structure is called as hyphae. What is it called? Hyphae. It is long slender structure. Okay, long and slender structure which is called the hyphae. Now, one more thing about hyphae that you need to know is many hyphae, okay, many hyphae together like this. Many hyphae together form a mycelium. What does it form? Mycelium. Many. So, adike ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Network of hyphae is called as mycelium. Mycelium. Network of hyphae is called as mycelium. Clear to all of you? Yes or no? Okay, yes. So bega video na like ಮಾಡಿ, friends ಜೊತೆ share ಮಾಡಿ. So long slender structure is called hyphae. So fungi is made up of a long slender structure called hyphae. Many hyphae come together, that is the network of hyphae is called as mycelium. Now students, ಈ mycelium and hyphae ಎರಡು types ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎರಡು types ಇರುತ್ತೆ. So look here, mycelium, you will have how many types? Two types. Okay, one is called as septate and one is called aseptate. So what is septate and aseptate? Nan diagram draw ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So look here, this is your hyphae alva, or your mycelium, let's say. ಇದರದಲ್ಲಿ there will be proper compartments, students. Proper septae ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Compartments ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? See 1 2 3 ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅದೇ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಪ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ boundaries will be there, that is called as septa, which forms like compartments. Okay, this is seen in higher fungi. Okay, now if you look here, aseptate alli ಏನಾಗುತ್ತೆ? Similar structure draw ಮಾಡಿ, but ಇಲ್ಲಿ proper boundaries ಇರಲ್ಲ. Okay, proper boundaries ಇರಲ್ಲ. There will be no proper boundaries and they can be branched also like this. There is no proper compartmentalization or partition. This is seen in lower fungi, okay, like your Phycomycetes, which you are going to learn now. Okay, and this is seen in higher fungi like Ascomycetes.
ಓಕೆ, ಆಸ್ಕೋಮೈಸೆಟಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ long slender structure called hyphae, network of hyphae is called mycelium, and mycelium has two types, septate or aseptate. Even hyphae can be two types, you can say septate and aseptate. Septate means they have proper partitioning, aseptate means they do not have proper partitioning, they will just have there'll be no compartmentalization. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ತರ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ aseptate. ಓಕೆ, ಅದೇ aseptate. ನಾವು reproduction. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಜೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, vegetative reproduction is there, or your asexual reproduction is there. Asexual reproduction is there, sexual reproduction is there. Okay, so let's first try and understand asexual reproduction, and then we will come into sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction andre eno, where there is no involvement of gametes. Okay, gametes involvement iralla, that is called as asexual reproduction. Okay, asexual reproduction andre gametes involvement iralla. So asexual reproduction happens by spores. Okay, spores. So that is of three types, students. Three types of spores are going to be there. One is called as conidia. Okay, one is called as sporangiospore. Sporangiospore. And one is called as zoospores. Asexual spores andre ಏನು, gametes involvement ಇರಲ್ಲ. Asexual reproduction andre ಏನು, parents itself are forming clones or daughters which are clones of themselves. Sexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು gametes ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು gametes involvement completely is not there. Okay, completely is not there. Okay, now look here, asexual reproduction happens by conidia. You'll notice students diagram banbit conidia, there is a word called as exogenous and endogenous. Exo andre outside, what will you remember? Exo andre outside. Okay, endo andre inside. Okay, endo andre inside, inside and outside. Okay, ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊನಿಡಿಯೋ 4. ಓಕೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕೊನಿಡಿಯಾ. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡೋ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಎಕ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ or no? Okay, so this is your types of asexual spores, that is conidia or sporangiospores or zoospores. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ when I start teaching you fungi. Okay, start teaching you fungi, so little you have to be calm. Now students, sexual spores andre, I hope all of you are marking your attendance. ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, 1 second. One minute. Okay. Okay, now look here students, reproduction, sexual reproduction. Sexual reproduction andre ಏನು, there is involvement of gametes ಅಲ್ವಾ.
ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಮೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. First one is called as ascospores. Ascospores is so specific to ascomycetes. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಜೈಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕರೀತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ascomycetes ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ascospores will be present. Okay, then we have basidiospores and then we have oospores. So sexual reproduction happens by 3 spores. First one is called as ascospores. Okay, ascospores. Second one is called as basidiospores. Third one is called as oospores. Okay, oospores. So these are the 3 types of sexual spores and these are the 3 types of asexual spores. Okay, so these are going to help fungi to reproduce. Okay, it is going to help fungi to reproduce. So nan one fungi ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ you will understand. Okay, now look here, I'm going to also teach you the events that happen. Okay, the events that happen, one second, yeah, events that happen in your entire how does the sexual reproduction happens. So events involved in sexual reproduction. Okay, events involved in sexual reproduction. Now students, first ಏನಾಗುತ್ತೆ, very simple. So first let's say ಎರಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Okay, 2 different colors I have drawn. So here one nucleus is going to be there. Here also one nucleus is going to be there. Correct? Yes or no? Yes ma'am, correct. Okay, 2 nucleuses are going to be there. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, first event in sexual reproduction ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, first event in sexual reproduction ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, first their protoplasm has to fuse. Protoplasm ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cytoplasm plus the nucleus. Okay, so first ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಗೆಮೀಟ್ಸ್ದು protoplasm fuse ಆಗುತ್ತೆ. So first event that happen in sexual reproduction is going to be fusion of protoplasm. ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ we call it plasmogamy. What do you call it? Plasmogamy. So the first event that happens in sexual reproduction in fungi is going to be fusion of protoplasm leading to plasmogamy. Okay, now ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮ್ I understand that one would be fusing. Okay, one fuse and let's say one common we say this both protoplasm has to fuse. So if this 2 protoplasm fuse, let's just keep it white color. What is going to happen students, protoplasm fuse ಆದರೆ next obviously nucleus fuse ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. But in some scenarios ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the nucleus will stay intact. Okay, ಅಂದರೆ they will not fuse. Okay, both the nucleus will not fuse. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, this is called as dikaryon stage. Dikaryon stage or phase, you can say phase also. Dikaryon phase. Dikaryon means what? See, nucleus was supposed to fuse but the nucleus did not fuse and it led to an intermediate stage. It led to an intermediate stage. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, dikaryon stage ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ dikaryon phase, where both the nucleus did not fuse with each other. Okay na? Now students, normally ಏನಾಗುತ್ತೆ, nucleus fuse ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, nucleus should fuse and the next step of your sexual reproduction is going to be fusion of the nucleus. Okay, fusion of the nucleus. So
Okay, let's say this and this. First protoplasm fusion should have happened. Okay, there is madak option illa. So okay, first protoplasm would have fused. Like this. Okay, protoplasm fusion should have happened. After protoplasm fusing, nucleus should have fused. Okay, so the third step that is going to happen is going to be fusion of nucleus. Adik ಏನು ಕರಿತೀವಿ students? We call it karyogamy. Where the nucleus is going to fuse. So whenever nucleus fusing word comes in, you should always remember it's going to be karyo. Okay, karyo. So here what is going to happen? Fusion of nucleus is called as karyogamy. Last step banbito. Okay, third one is going to be zygote formation by meiosis. Okay, zygote formation. So first step is going to be plasmogamy. Second step is going to be karyogamy, and third step is going to be zygote formation. Clear to all of you? Yes or no? Okay, clear? Understood? Now one second. So here I'll try to open nim NCERT open ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, one second students, ಇಲ್ಲೇ enter ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ NCERT ದಲ್ಲಿ. ಅದು ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ನೌ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2025 2026 ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, now what were we talking? Kingdom Protista we did, protozoans we did. Okay, yes, kingdom fungi. Okay, so we spoke about Puccinia and everything. All this network, see, network of hyphae is not called as mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called as cenocytic hyphae. Others have septate or crow's wall. So aseptate ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, cenocytic ಅಂತ. So ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that means cenocytic means basically multinucleated. Okay, multinucleated cenocytic. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, multinucleated cytoplasm. ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ದಲ್ಲಿ. Most fungi are heterotrophic. Heterotrophic ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? They are dependent on other organism for food. Okay, they depend on other organism for food and absorb soluble organic matter from dead substrates, and hence they are called saprophytes. Saprophytes means they feed on dead and decayed organisms. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? Parasites ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. That means they live on plants and animals and are called as parasites. That means they depend. Okay, like the lice on the head, it is a parasite. That means it will feed on the host. Now they can also live in symbiotic relationship. Symbiotic andre both the people are benefited. Okay, both the people are benefited. That relationship also they can live. So that is called as symbiotes. In association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. So symbiotic relationship alli nimage ಎರಡು examples ಇದೆ. One is called lichens. Like, so symbiotic andre ಏನು students? Let's say example, you ask for my classes and I come and take classes. ಇವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? Mutual benefit is there, right? You are studying from my classes and you are asking for me, so I am very happy to come and teach you. This is called as symbiotic relationship. ಆ ಥರಾನೇ fungi ಮತ್ತು algae, they will be in symbiotic relationship. Algae will tell fungi, you don't worry, ನಾನು ನಿನಗೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, please protect me. Okay, please give me shelter, please protect me. So algae and fungi will be together in a symbiotic relationship. ಆ ಥರಾನೇ mycorrhiza, higher plants ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಜೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಫುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಜೈ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಥರ
this symbiotic relationship is going to work. Okay, reproduction in fungi, students, one second. See, reproduction in fungi can take place by vegetative means. What are the vegetative means? Illi fragmentation. Fragmentation andre eno ee tara on long fungi idre every fragment can become a new individual. Every fragment can become a new individual. That is called as fragmentation. Okay, then we have fission. Okay, fission andre en, students? Normally, let's say this is our cell list. We divide it into two. Okay, we get two daughter cells. This is called as fission. Budding andre eno, this is seen in yeast. ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Okay, it will become a completely different individual. This is called as budding. So we have fragmentation where a long slender strand in the each fragments will become an individual. Okay, fission andre en, students? Separation ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as fission. ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ the new one will start forming the bud. After some time the bud will fall and it will develop into a completely new individual. Clear to all of you? Yes or no? Tell me please in the chats. One second. Yeah. Understood? Now, asexual reproduction by spores. Helilva asexual reproduction by spores anta. So students, this is how your NCERT should be. It should all be highlighted. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, asexual reproduction by spores we have conidia. Conidia ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? Conidia is exo. Okay, that means it forms spores outside. Okay, important. It forms spores outside. Okay, exospore. Outside. Sporangiospore in, students? Sporangiospore andre inside, that is endo. Okay, it forms the spores inside a sporangiospore. Right, sporangium. Inside a sporangium. Yes, ma'am, done. Thank you, Neelam. Now, zoospores are the ones that are like the floating ones. And sexual reproduction happens by oospores, ascospores and basidiospores. Okay, the various spores are produced in distant structures called fruiting bodies. Students, fruiting bodies andre example ನೋಡಿ, ಇದು ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದೊಳಗಡೆ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದೊಳಗಡೆ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬಾಡಿ ಏನು ಕರಿತೀನಿ? ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಅವ್ರು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ entire process. So this is called as your fruiting bodies. Clear? Yes. So same thing in sporangiospore also. This is the sporangium. Inside the sporangium, so many spores are there. Okay, so many spores are there. So this becomes the fruiting body. Sporangium becomes the fruiting body. Clear? So this is what you have to understand. Now see here. The sexual cycle involves the following 3 steps. So let's see which are the steps that is involved in, this. So I don't know, this color visible agutta ilva anta try madna. Fusion of protoplasm. Fusion of what? Protoplasm between 2 motile. Students, motile andre their ability to move. Okay, movement. Motile andre the ones that will be able to move. Okay, non-motile andre in, students? The ones that cannot move, no movement. Okay, no movement. Gametes are called as plasmogamy. So protoplasm fuse agbekanದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು plasmogamy, we call it plasmogamy. Okay, now fusion of 2 nuclei. So illeno fusion of 2 nuclei is called as karyogamy. So whenever nucleus comes, it is always going to be karyogamy. Whenever the word nucleus come, it is always going to be what? Karyogamy. Artha aita? Okay, now meiosis in zygote resulting in haploid spores. Haploid, diploid niಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Diploid, D2. Okay, so diploid andre 2n. Meiosis is what? Reductional division. Okay, meiosis is reductional division that will lead to n plus n.
This is called as haploid. Okay, haploid. So remember like this, diploid, D, 2. Okay, haploid, half, haploid. Okay, now this is what you have to write. So please make a note in your NCERT. Please make a note in your NCERT. Whatever I have written here, I want all of you to make a note. Bega, NCERT. Come on, quickly. Quick. Use NCERT and let me know. Done? Oh, okay. Okay. So this is done, no? Because it has full erase agutte. Okay, I can't save it. So full erase agutte. So I want all of you to make a note. Make a note of it. Okay, done. I hope. Now moving forward. See, when a fungus reproduces sexually, okay, when a fungus reproduces sexually, okay, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible matting types come together and fuse. Okay, so two hyphaes andre one hyphae will be like this, one hyphae will be like this. Or ibru compatible agutte, so they will come and fuse. Okay, and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in a diploid cell. So ಎರಡು haploid cells combine ಮಾಡಿದ್ರೆ n plus n will give me diploid cell 2n alva. However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage. Id ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, two nucleus are not fused. This leads to an intermediate stage. This leads to an intermediate stage. This is called as dikaryophase. Okay, dikaryophase. That means n plus n, that is 2 nuclei per cell. One cell ಎರಡು nucleus ಇರುತ್ತೆ. Okay, one cell ಎರಡು nucleus ಇರುತ್ತೆ, which is not normal. Okay, occurs, such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase. Later, the parental nuclei fuses and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division andre ಏನು students? Meiosis. Confuse ಆಗಬೇಡಿ. Reduction andre meiosis occurs, leading to the formation of haploid spores. Diploid form ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ haploid spores formation ಆಗಲ್ಲ. So first ನಾವು diploid form ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ haploid ನ form ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. This is exactly what is given in your NCERT and that is exactly what I taught you in my notes as well. So when you read NCERT, please make notes like this in the side. NCERT ಹೊಸ ತರ ಇರಬಾರ್ದು, that we do not want to come and sell it in Sapna. Your book should be like you are a student who studies. Okay, it should be like a student who studies. Clear? Now we will learn. Okay, we will Nimsha. Okay, we will learn this one. Karyogame understood, no? Now types of gamete, students. So ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಊಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನದಂತ ನೋಡಿ. ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, both will be motile and both will be in the same shape and size. Okay, see, since I am drawing it, human error can happen. Same size it will be there. If they are in the same size and same shape, they will be called as isogamous gamete. Iso andre same. Okay, so isogamous gamete. So that means they will be of same size, shape and motility. Motility andre movement. Okay, ಎರಡು motile ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾನ್ motile ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, next one ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Anisogamous. Anisogamous andre one will be, let's say, big. Okay, one will be big, motile. Okay, one will be small. Okay, one will be small, but again motile. This is called as anisogamous. Andre same size and shape alli iralla, so that is called as anisogamous.
okay, and isogamous. That means they will not be not same size, okay, not same size and isogamous. Now, oogamous andre eno? Oogamous andre just like how it is in humans, okay. One big one will be there, okay, one small one will be there, but the small one is going to be the one that is going to move towards the female. Just like how it happens in us, egg is there, sperm has to move all the way, right? So this is called as oogamous, okay. This is called as oogamous, where female is large and non-motile, okay, and male is small and motile, okay, small and motile. Done? Clear? So when you study later in NCERT, you will see these words and you will be confused. No one taught me this. So this is what it is. Isogamous, anisogamous, ಮತ್ತೆ oogamous. Isogamous ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೂವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾನ್ ಮೂವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಮೋಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. oogamous ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋಟೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. So it has to go all the way to the female. Understood? That is your oogamous. Okay, that is your oogamous. Now, kingdom fungi is divided into Phycomycetes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆ NCERT same lines. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ members also, kingdom is divided into various classes. So classes ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So first one ಬಿಟ್ಟು Phycomycetes, ಅದಾದಮೇಲೆ Ascomycetes, Basidiomycetes ಮತ್ತೆ Deuteromycetes. Okay, so remember like this, pabbed, okay, pabbed. That means P for Phycomycetes, A for Ascomycetes, B for Basidiomycetes, D for Deuteromycetes. Done? Clear to all of you? Yes or no? Okay. Now first start ಮಾಡೋದು Phycomycetes ಇಂದ. So members of Phycomycetes are found in aquatic habitats. So where and all they will be found? Aquatic habitats, on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasite. Obligate parasite ಅಂದ್ರೆ they are not going to be full, like they are not like, okay, I want to be a parasite, but if necessary they can be parasitic in nature as well. The mycelium, important students, important. Mycelium, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಿಷ, ಹಾ, mycelium is aseptate. Aseptate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? No septa. Okay, no septa, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು? Cross wall. No cross walls. Okay, and cenocytic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Multinucleated. Multinucleated cytoplasm. Multinucleated cytoplasm. Okay na? Now, asexual reproduction takes place by zoospores, ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಆವಾಗಲೇ, motile ಆಗಿರುತ್ತೆ, or aplanospores. Aplanospores ಅಂದ್ರೆ non motile. Okay, these spores are endogenously produced in the sporangium. Endogenous meaning in students, inside. Endogenous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inside. Okay, sporangium ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fruiting body. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿ ಸೋ ಈಸಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, okay, like this. Sporangio, okay, sporangium, inside sporangium what will be there? Sporangiospores will be there. So remember that. Yes, sporangiospores will be there. Got it? Yes. Now moving forward, a zygospore. Okay, boys ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Okay, done.
Okay, now look here. One second, students. Okay. So a zygospore is formed by fusion of gametes, or they are dissimilar like anisogametes or oogametes. Okay, ನಾನು already explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Some common examples of your phycomycetes. So question usually ಬರೋದು examples ಇಂದ. What are they? Mucor, okay, rhizopus and albugo. Okay, the parasite fungi on mustard. So students, here you can remember RAM, RAM. Okay, Mar does not make sense, so that's why Ram. Okay, rhizopus, A for albugo, M for mucor. So examples tumba important, so make a note. Oh, sorry. Make a note of the example so that it will be easy. Clear? So Ram, that is rhizopus, albugo and mucor, that is the example of phycomycetes. Okay, phycomycetes have aseptate, okay, cenocytic hyphae, zygospores are formed. So adara very primitive fungi adu phycomycetes. Okay, next ನೀವು ಓದೋದು ascomycetes. So ಇಲ್ಲಿ ascomycetes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ? ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೇಟ್? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, like this septate. Like this septate. Okay, septate ಆಗಿರುತ್ತೆ, but at the same time branched ಆಗಿರುತ್ತೆ. Asexual spores are what? Conidia. Okay, asexual spores are conidia produced exogenously on a special mycelium called conidiospores. Conidiospores ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಈ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, like this. Okay, like this. Okay, like this. Like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as conidiospores. Okay, conidiospores. Conidiospores. Okay, so ascospores which are produced endogenously in sac like asci. So I told you, like this, it will be like this sac like structure. Inside the sac like structure you will see asci. Okay, like this. Okay, like this. So this is your asci and this will be your ascospores. Inside, where is it placed, students? Asci. Okay, or ascus anta karibodu, asci. So ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a sac like structure. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ascomycetes ನ sac like fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, because these people have sac like structure. Inside that they have ascospores. Now these asci are arranged, ನೋಡಿ, these asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Okay, some examples are, so examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, aspergillus, caliceps and neurospora. So you can remember like this, students, you can remember can. Okay, Ram, can. So C for steps, A for aspergillus and N for neurospora. Okay, neurospora. Now neurospora is used extensively. Okay, neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like murals and truffles. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನಿಮೆ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆನಿಮೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮಿಯೋನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಮೆನ್ ಕೊರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ತಿಂತಾರೆ.
ಸೊ ಅದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನು ಮ್ಯೂರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಫಲ್ಸು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಬಟ್ ಅದು ಎಡಿಬಲ್ ಫಂಜೈ. ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮಿಯಾನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎತ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂರಲ್ಸ್ and truffles are edible and considered delicacies. Okay, considered delicacies. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, next one is Basidiomycetes. Again illu same students, mycelium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು branched and septate ಆಗಿರುತ್ತೆ. The asexual spores are usually not found. Important. Okay, so Basidiomycetes ಅಲ್ಲಿ asexual spores generally not found, but vegetative reproduction, okay, vegetative reproduction is by fragmentation is common. Sex organs absent ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ sex organs absent ಆಗಿದೆ, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. ಓಕೆ, ಏನದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಇದೆ, ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೊನಾಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ವಿಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಬೆಸಿಡಿಯಂ. ಸೊ ಟೂ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎರಡು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ will come together. ಈ ಎರಡು somatic cells will come together and it will lead to the formation of the basidium. Okay, it will lead to the formation of the basidium. So this is basidium. ಈ basidium ಮೇಲೆ basidiosپورಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 4 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, basidiosپورಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೆಮಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಅವ್ರು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಅವರೊಂದು ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಸಿಡಿಯಂ, ಸಿ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ, ಓಕೆ, and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. Exogenous andre eno? Outside. Exo andre outside. So exogenously produced andre en students? So I told you, no, like this. Okay. So ಈ ಥರ 1, 2, 3, 4. Okay, 4 basidiospores. Now the basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Okay, it is arranged in, so basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common members, so in example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, see, some common members called Agaricus, Ustoligo, Puccinia. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you have to write op, okay, op or paw. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯು ಫಾರ್ ಯುಸ್ಟಲಿಗೋ, ಪಿ ಫಾರ್ ಪಕ್ಸೀನಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ wheat rust. Okay, wheat rust. So this is the example. Okay, you can remember op. Now ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟ್ರೋಮೈಸಿಟಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಜೈ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಜೈ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಜೈ ಇಸ್ ನೋನ್. ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು.
ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಫೈಲಮ್ ಡ್ಯೂಟ್ರೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಂಜೈನ ನಾವು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಜೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and place. So idella nimage godi, it's not very important. Correct agi ellinda important anta heltini. See, the Deuteromycetes reproduce only, see illinda, the Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. So our asexual spores formation henge conidia inda. The mycelium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, mycelium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲಿವ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, while a large number of them are decomposers. Decomposers, so students ಈ ತರ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. Large number of fungi are decomposers in which kind of classes? So classes Deuteromycetes. Okay, understood? Yes, quickly mark your attendance. So help in mineral recycling. Some examples are Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma. So cat anta remember ಮಾಡಿ, cat. Okay, so you have Coleotrichum, Alternaria, Trichoderma. Trichoderma. So idu Deuteromycetes example. Okay na? Huh? Yes? Quickly tell me in the chats. Understood? Understood? Okay, next I'll teach you about lichens. First ಒಂದು ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಾಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.
Hey guys. Okay, let's continue. We have one more small portion left, right? Now, students, first we are going to start with virus. Okay, virus, viroids and prions and lichens. Idu 4 topics ಇದೆ ನಿಮಗೆ. First ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು bacteriophage ಬಗ್ಗೆ we will study. Okay, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ first virus ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. Okay, first we will do virus, then we will come back. So, what is virus? So, here virus means venom. Venom andre eno? Poison. Poison, alva? Venom andre eno? Poison. So, virus means venom or poisonous fluid. Ivanovsky in 1892, who? Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as casual organism of mosaic bacteria test ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಟೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೀ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೀವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೀವ್ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀ ಲೀಫ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀದು ಆ ಇದಿಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ ಇಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, yes, cold is caused by rhinovirus. Okay, janani. So bacteria filters ilva. So that means if it is bacteria, adu il stuck ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ passed through bacterial proof filters. What happened? They passed through bacterial proof filters. Now Bejernik, okay, M.W. Bejernik in 1898, he dates alla important, demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant. Students, ನೀವು ಇವಾಗ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ FA1 ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. FA1 ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ when is your first exam going to happen, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ FA1 ನೀವೇನ್ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ FA1 SA1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ you people let me know. Okay, so extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants, and he named the new pathogen. Okay, he named the new pathogen name, students, virus, and called the fluid as contagium vividum fluidum, infectious living fluid. ಏನಾಯ್ತು? he called them contagium vivium fluidum, and they the ones that spread and it is poisonous. Okay, he called that. And Stanley in 1935, okay, who? Stanley 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals contain largely of protein. So ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬೆಜರ್ನಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಓ ನೋ? ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? So virus could be crystallized and crystals contain largely of proteins. They are inert outside their specific host. Students, ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಜುಲೈ 17th ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜನನಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇದು. Okay, one nimsha. So you understood about virus, no? So bacteriophage ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. So look here. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? This is how your bacteriophage is going to look. So this is the protein coat. This is the protein coat.
Okay, from here you are going to see a neck kind of a region, but it's not the neck, and then you have tail fibers. Okay, tail fibers. So inside this you will be able to see the genetic material, correct? So this is what a bacteriophage looks like. Okay, bacteriophage looks like, that is, this is the protein coat, what is inside this? Genetic material. Genetic material andre RNA illandre DNA. Okay, genetic material, tail fiber, okay, tail, and this is like a neck region. So this is what a bacteriophage looks. First of all, students, bacteriophage andre eno? Virus that infects bacteria. Virus that infects bacteria. Got it? Virus that infects bacteria is called as the bacteriophage. Now students, the protein coat enlarged image nodbekandre it will be something like this. ಈ ತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್, like this, like this, like this. Okay, like this, capsomeres. Okay, these are called capsomeres. Illinda genetic material irutte illi. Okay, just assume like this, genetic material will be there. Now these, each unit is called a capsomere, and together ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so this is how your protein coat is going to be made. Protein coat is going to be made. 2 units full, ma'am. 5, chapter 5. ಹಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನನಿ? ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In addition to protein, virus also contain genetic material that could be neither RNA or DNA. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? Inside that they can have genetic material that is neither RNA or DNA. No virus contains, students, no virus contains both RNA and DNA, but ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. A virus is a nucleoprotein. Nucleoprotein ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ just the coat. Okay, and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single stranded RNA. ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 strand, so we call it dsDNA, that is double stranded DNA. DNA is always double stranded, but just to make you understand, I'm writing it here. Okay, yes. Now look here, the protein coat are called capsids, made up of small subunits called capsomeres. Protein coat again ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್, ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Protects the nucleic acid. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. ಈ ತರ ಒಂದು geometric form. Virus called disease like mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS virus ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. AIDS is also caused by virus. And in plants, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲೀಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ 1971. ಓಕೆ, TO ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನಿದು ಇಲ್ಲಿ NCERT ಇಂದ ಓದ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈರಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ virus. It is smaller than virus and it caused potato spindle tuber disease. Potato spindle tuber disease. Okay, normally potato ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. If it becomes like this, like cucumber shape, will you buy the potato? No ma'am, I will not buy the potato. Okay. Okay. Now it was found to be free RNA. So students, they found one more infectious thing smaller than virus. Adenittu? It was free RNA. Andre normally virus alli protein coat irutte, protein coat olagade genetic material irutte, but idalli enittu? Only RNA ittu. Okay, only free RNA ittu. It lacked the protein coat. Enittu? It lacked the protein coat and it was found in virus, hence the name viroids. Okay, hence the name viroids. The RNA of viroid was low molecular weight. So whatever RNA was there in the viroids, adikke low molecular weight ittu. Clear? So enayitu students, first of all they understood that some other infectious disease is there which was found by T.O. Dinner, and he in 1971 understood that there is some new infectious agents. Infectious agents ಬಗ್ಗೆ when they were trying to understand, he noticed that ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ವೈರಸ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀ RNA which has a low molecular weight compared to your virus. Okay, and it caused in plants what? Potato spindle tuber disease. Normally potato ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. What had happened? Normally one farmer, let's say he's selling potatoes every day. Okay, let's say tomorrow onwards he suddenly starts selling potato like this. Will we buy the potato? No ma'am, we will not buy the potato. We'll be like, oh, such a unhealthy potato, yak iskonodo. So this caused problems. Okay, now next is prions. Okay, next is prions. In modern medicine, so prions, okay, in modern medicine certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting what? Abnormally folded. Enittu students? Abnormally folded protein. So enittu? Protein, abnormally folded protein ittu. The agent was similar in virus. The agent was similar in size to the virus. Ill similar agittu, al small agittu. Okay, these agents were called the prions. The most notable disease caused by them were bovine spongiform encephalopathy. Okay, students, cephal word bandre, it's related to head. Okay, so it was what? Bovine spongiform encephalopathy, commonly called as mad cow disease in cattle. Mad cow disease in cattle, and its analogous variant andre humans alla adu en cause madutte? Creutzfeldt-Jakob disease. Okay, CJD. So mad cow disease in cattle and CJD in humans. Mad cow disease in cattle and CJD in humans. It was caused by whom? Prions, which was, students, ಇಲ್ಲಿ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. Okay, what was it? It was just abnormally folded proteins. Okay, abnormally folded proteins. Let's say normal proteins ee tara idre students, idu ee tara ittu. Okay, it was like this, abnormally folded. Normal agi ee tara idre, abnormal agi ee tara ittu. Okay, so that led to causing mad cow disease in cattle and CJD in humans. Okay, next bandwidth, last topic bandwidth, lichens. Okay, lichens. Lichens are symbiotic association. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ವೈಟಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ
that is called your lichen. Symbiotic association, that is mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont. Algal component is known as phycobiont. Ee tara remember ಮಾಡಿ, algae andre something that is going to help with photosynthesis. So phycobiont means something that to do with, again, photosynthesis, okay, because it is going to make its own food. It is going to make its own food. And fungal component as mycobiont. Fungal component as mycobiont, because that is going to help in what? It is going to help in protection here, okay, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae always prepares food for fungi. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, algae ಯಾವಾಗಲೂ fungiಗೆ food ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, okay, and fungi ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, it will help in absorbing the mineral nutrients and protecting, okay, and protecting. Clear to all of you? So this is what your paragraph is so important, okay. This is how your NCERT should look like. I don't want any of your NCERT to look like, oh, first time I am buying the NCERT. Stuck agide ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So here, one second, yeah. So students, first you write about viroids. Viroids is what? Free RNA, okay. Free RNA. What was the disease that was caused by them? Potato spindle tuber disease. Potato spindle tuber disease, okay. adamele enito prions. Prions anta paribedi. What was this? Abnormally, okay, abnormally folded, abnormally folded proteins. Abnormally folded proteins, okay. Abnormally folded proteins. So normal proteins ee tara idre ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು full completely folded ಆಗಿತ್ತು, okay. Abnormally folded proteins. And this abnormally folded protein, yes, tell me, ask the doubt. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ. Abnormally folded protein, students, this was causing mad cow disease, but ಇದು similar size of virus, okay. Mad cow disease in cattle and CJD, Creutzfeldt-Jakob disease in humans, okay. This was it, yes. Then bovine spongiform. Last ಏನಿತ್ತು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ RNA ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ genetic material. Virus ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? Genetic material ಇರುತ್ತೆ. That means it can have RNA or DNA, correct? With that, what will they have? Protein coat ಇರುತ್ತೆ, okay. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರಸ್, ಓಕೆ. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರಸ್. ಈ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? only genetic material, only genetic material, understood? Only genetic material is there. And here prions are ಏನಿದೆ? only protein coat is there, only protein is there. So ಆ ತರ virus has both, this has one. Virus has both, this has one. Did you understand? Understood? And ಇದು viroids similar size, ಇದು smaller, clear? No, virus, RNA virus, okay, RNA virus. COVID was virus, that's why it was so difficult to remove it completely eradicate ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, okay. So that is the reason, okay.
idamel students lichens some algal dots. Okay, like it will be like an irregular flower pattern like this. You will be able to see this on the tree. Okay, you will be able to see this on the tree. So what is this actually? This is a symbiotic relationship. Symbiotic relationship. Symbiotic andre both the parties are benefited. Okay, both the parties are benefited. That is called a symbiotic relationship. So symbiotic relationship ali you have to study lichens. Lichens is a symbiotic association between algae and fungi. Algae ಮತ್ತು fungi ಅಲ್ಲಿ they will have a symbiotic relationship. Algae ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ students? Algae will provide food. Algae will provide food for fungi. Okay, algae will provide food because algae is autotrophic. Autotrophic andre they can do photosynthesis. Okay, they can do photosynthesis. Fungi will absorb mineral nutrients. It will absorb mineral nutrients. Okay, it will absorb mineral nutrients and help with shelter, provide shelter. Okay, so it is symbiotic relationship andre both the parties are benefited. Okay, both the parties are benefited. Understood? Ouch. Yes or no? Tell me quickly in the chats. Understood? Yes. Very good. All of you are liking the video. Good job. Students, channel share ಮಾಡಿ friends ಜೊತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, like anything that you have a doubt. Okay? Just tell me. Everything is fine? Perfect? Yes, awesome. Part 1 notes share ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll share the notes. Okay, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆಯಾ? ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒನ್ ಹೋಲ್ ನೋಟ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಚಿನ್ನಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಚಿನ್ನಿ is such a common name, no, in this Karnataka. I've seen that a lot. So students, ಇದು ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ PU. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ KCTಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ KCT ಹೈ ವೇಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ KCT ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು 12th CBSEಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ molecular basis of inheritance we have completed part 1 ಅಲ್ಲಿ biological classification. ಒಂದು ನಿಮಿಷ,
ಹಾಂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, KCET ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾ, then that's it. Okay, so idu I will make it into proper schedule. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ತಮ್ನೇಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? So any doubts if you have, you please let me know. Any classes you want extra, that also we will take. So first you have to tell me, okay, if you're understanding everything is okay or not. Okay, this is idu exam 3 ಮಾಡಿರೋದು. So from here we have started classes for you. Okay, done? Awesome. Okay, thank you so much students. See you all in next class. So next class ಅಲ್ಲಿ sexual reproduction, flowering plants mostly on one shot video ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ because ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಮೈಟ್ ಡೂ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಐಲ್ ಸೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಎನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 2N ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ಸಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಟ್. Okay, together we say 46 chromosomes alva, one set to 23 chromosomes aa tara. Okay, bye bye, see you all, take care. Quickly smash the like button and share the video with all your friends who are struggling to study. So as I always say, idu nim channel, ee channel grow madbekandre you should help us. Okay, so we are trying as much as possible. August 11th first unit test. Okay students, unit test do please ನನಗೆ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಚಿನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಂತ. ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್, ವೆಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆನ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ. ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೀ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.